So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung beim Live-Let's Play mit Vampyr mit Jonathan Reed. Und wir werden jetzt mal hier versuchen, Sean Hampton ausfindig zu machen. Er ist angeblich ein Skull geworden, hat eine Patientin im Pembroke Hospital umgebracht. So wird uns hier behauptet oder wurde uns geschildert. Es hat aber hatte keiner die Zeugenschaft. Also niemand hat das live gesehen, wie das passiert ist, nur dass er geflohen ist und dass diese Frau eben auf bestialische Art und Weise umgebracht wurde. Wir wissen aber nach wie vor eigentlich nicht, was die genauen Umstände waren. Und ich gehe jetzt mal hier rein, weil, wenn mir das Spiel das möglich macht, ihr wisst ja, Videogames und Erkunden ist immer, da bin ich sofort dabei. Wir plündern, ja. Hier ist, glaube ich, niemand, der es vermisst, oder? Wir haben einen Brief. Hallo Frank, wie geht es dir, mein alter Freund? Es war schön, dich letzte Woche zu sehen. Lass mich beim nächsten Mal auch ein paar Runden ausgeben. Ich hoffe, auf eurer Seite der Stadt ist alles in Ordnung. Hier in eurer alten Nachbarschaft wird die Lage schlimmer. Clay wird jeden Tag gewalttätiger und denkt nur an Expansion, obwohl es ein paar neue Typen gibt, die uns die Kontrolle über das Gebiet streitig machen wollen. Ich fürchte, die Wet Boot Boys stecken in der Klemme. Ich habe daran gedacht, wie du bei unserem letzten Treffen meintest, du hättest nie bereut, die Gang zu verlassen. Du würdest nur bereuen, dass du nicht mehr ins East End kommen kannst, um Prügel und Schlimmerem zu entgehen. Glaub mir, ich würde auf dich aufpassen, wenn du vorbeikämest. Vielleicht könnten wir uns nochmal über die Arbeitssuche unterhalten. Du weißt, dass ich immer schon gut rechnen konnte. Also wenn du vielleicht einen Buchhalter für deinen Betrieb brauchst, lass uns drüber reden, in Ordnung? Grüß deine Frau von mir, WBB für immer, also Wet Boot Boys für immer, alter Kumpel Booth Digby. Hat an Frank geschrieben. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Booth Digby. Ist das hier einer aus diesem Whitechapel-Viertel? Ich bin so schlecht mit Namen. Es tut mir wirklich so leid, aber... Booth Digby. Sehe ich jetzt hier nicht, dass der hier wäre. Vielleicht ist das ein Viertel, wo wir noch nicht waren. Hier im Krankenhaus heißt, glaube ich, keiner so. Dyson Delaney. Doch, das ist Booth Digby, der ist ja hier. Und wir haben schon ein Geheimnis über ihn jetzt erfahren. Interessant. Und das ist er. Über ihn haben wir noch kein Geheimnis erfahren. Also wir sollten uns hier vielleicht schon umsehen. Und wir hatten beim Durchsuchen eben noch ein anderes. War es das, was wir gefunden haben? Blutiges Tagebuch? Nee, das war was von ganz früher, glaube ich. Wir hatten die Liste von Dr. Strickland gefunden, genau. Das ist der nicht versendete Brief. Hallo! So, meine Freundin ist gerade zurückgekommen nach Hause. Dann der unvollendete Brief vom Pembroke Hospital, vom Patienten, der da am Arm behandelt werden soll. Nö, mehr haben wir jetzt nicht gefunden. Booth Digby. Ach, hier steht es jetzt, Hinweis verfügbar. Okay, hätte ich jetzt gar nicht rätseln müssen, dass wir den hier hätten finden können, den Hinweis. Na, okay. Was ist hier? Ah, Geld. Ja, gerne. 5 Schillinge, das nehme ich gerne an mich. Ich glaube, hier braucht das niemand, oder? Sieht mir nicht so aus, wenn das hier so verlassen wurde. Tja. Kann man hier eigentlich auf die andere Seite drüber transferieren mit unserer Spezialfähigkeit? Das geht doch, oder? Die Frage ist, wo wir dann hinkommen. Hier zu den North Docks, zu den Western Docks. Hier ist ein Unterschlupf. Ich weiß ja nicht... Na, hier sind wieder Gegner. Nee, Leute. Da will ich nicht hin. Also... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir mit Sean nicht jetzt den Falschen aus der Rechnung rausnehmen, der nachher gar nichts gemacht haben mag. Ich bin mir echt unsicher, aber ich habe auch keinen anderen Hinweis, der uns irgendwas vermittelt, dass es auch anders gewesen sein könnte. Es deutet halt alles auf ihn und ich glaube, wir müssen uns ihm jetzt irgendwie stellen. I hope the rumors about Clay are true. Otherwise.
So, wir sollen jetzt Informationen über seinen Aufenthaltsort sammeln. Naja, munteres Good evening, Gerede. sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. So. Ich habe ja schon was über dich erfahren, mein kleiner Freund. I know you're looking for an honest job, Booth. You're tired of this criminal life, aren't you? It's just an idea. Edwina loves to run things so much. You can never really leave the gang. Wet boys for life, you know. Okay. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. Das halte ich für ein Gerücht, oder? So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Ja, oder hat er Angst? Weiß es nicht. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Oha, süße Königin der Docks. Höre ich da die Liebe zu Edwina? So, wir können jetzt ihn aber nichts fragen. Ja, fragen wir mal nach Sean Hampton. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Okay, Tom Watts also. Goodbye, Mr. Digby. So, ist das hier Edwina? Da wissen wir jetzt auch wieder was drüber. Na nu? Lädt? Was ist denn jetzt los? Good evening, miss. Huch. I'm Dr. Reed. Okay. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Weiß ich ja nicht, ob ich was kaufen will von dir. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time.
Oh. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. Are you aware of what happened to him? Yes. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. The boys will mourn him. Except one of them, maybe. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Gibt eine neue Untersuchung Ghoulgräber. Really? Okay. Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. Tja, das scheint hier irgendwie jeder zu glauben, dass es hier nur um Drohungen geht. Mann, ist das alles kaputt. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Tja. Ja, ich glaube, das sagen wir mal. I'm not that easily shocked, Miss Cox. You can speak freely about your lover if you so wish. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good. And that's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Aber es ist auch wieder, also der Dr. Reed ist auch echt immer so ein bisschen verurteilt, ne? Er sagt, ihr seid nicht besser als jedes andere Paar. Ja und? Lass sie doch, Mann. Also, was ist denn das für eine verurteilende Art und Weise, so herablassend über Leute zu urteilen? You and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. Ach ja, wenn ich dazu mal meinen Kommentar loswerden darf, ich glaube, das ist das, was uns als Menschheit am längsten schon verfolgt und uns auch irgendwie von vielen Bereichen gesellschaftlichen Fortschritts abhält, und zwar Territorialdenken. Das ist wirklich ein so umfassendes Problem, das offenbar dermaßen in unsere Gehirne qua anthropologischer Entwicklung unserer Spezies irgendwie einimplantiert ist, dass wir immer territorial denken müssen, offenbar. Und das macht es manchmal wirklich, wirklich schwer. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Schade, wir bräuchten Stufe 5 fürs Mesmerisieren. Bei ihr würde ich sagen, da hätte ich jetzt wenig Skrupel, soweit ich sie bislang kennengelernt habe. Weiß sie denn was zu Sean? I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Das ist jetzt auch nicht gerade weiterhelfend, aber gut. So, wo ist jetzt dein Lover hier?
Da drüben. Ah, guck mal hier, der übt wieder Schießen. We should have listened to what the idiot had to say first. Was macht der da? You again. What do you want? Do you know Edwina suspects you to be unfaithful? Edwina's the one who asked to be called Mrs. Cox, even though Clay hadn't touched her for such a long time. You have not answered my question. She's a passionate woman. I've no doubt she'll shoot me down if I ever betray her, but that's not going to happen. I love her as she is. Tell me about the man you killed, Booth. What happened? One of us had been killed, so we had to retaliate. That's the whole story. There has to be more to it than that. No, really, one of us got killed, so the killer had to die. That's how things have always been done round here. No one gives a shit. Are you so heartless that you could pull the trigger and kill someone without even blinking? Have you looked around recently? Do you really think one more body will make a difference? Also die zwei, ich glaube, die würde ich locker flockig abführen und aufsaugen. Die sind ja dermaßen unsympathisch. Oh mein Gott. Goodbye, Mr. Digby. Naja denn. Was für eine wohlige Umgebung hier. Wisst ihr, was ich jetzt ganz vergessen habe? Ich wollte eigentlich beim Krankenhaus doch noch mal gucken an der Leichenaufnahme, was denn da eigentlich mit... ob da der Körper irgendwie gelandet sei. Wobei ich jetzt nicht ganz verstanden habe, wie das sein kann. Wir gehen aber mal zurück. Ich will jetzt noch nicht weiter suchen nach Sean Hampton, weil das möchte ich erst klären. Wir können auch auf dem Weg zu Dr. Strickland zurückkehren und ihn nach diesem Opium fragen. Auch das möchte ich jetzt erst noch tun. Und wir nehmen mal wieder hier den Weg unten rum. Können auch ein bisschen Mülltonnen looten. Wie immer sind wir darin ganz toll. So, dann geht es in diese Richtung weiter. Ich hoffe, ich finde mich hier noch zurecht, aber ich glaube, ich bin hier schon auf dem richtigen Weg. Ja, also das ist echt ein bisschen... weiß ich nicht, diese ganzen Geschichten hier. Ich traue hier niemandem über den Weg. Jeder meint hier die Wahrheit mit Löffeln aufgefressen zu haben. Und in Wirklichkeit habe ich das Gefühl, jeder verbirgt hier was. Und jetzt bin ich doch falsch gelaufen. Fear no evil. So, wer steht denn hier unten schon wieder rum und macht hier irgendwelche komischen Dinge? Bleib mal bitte stehen. Ach, das bist du, den ich noch heilen müsste. Do you feel any better now? Yes. This neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Na super. Ach, bei ihm können wir auch noch was fragen. Mr. Thatcher, do you have a job? Ja, das müssen wir natürlich machen. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Okay. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again.
by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Er lässt also nicht mit sich sprechen. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. Die Schuldgefühle eines Soldaten, das haben wir schon angedeutet, aber es hat sich als falsch herausgestellt, habe ich so den Eindruck gehabt. Ihre Kindheit, weiß ich nicht, aber als er verschüttet war, könnte ich mir vorstellen. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after an artillery attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, and days like months. Oh, the terror, the shameful thoughts. Lord have mercy. Shameful thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. I thought about what I could do to survive, just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. Oh ja, das lastet natürlich dann schwer, ne? What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Ja, wer weiß, was der daraus mitgenommen hat für einen psychischen Knacks. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. Okay. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Ja, solche Ereignisse können zusammenschweißen und offenbar auch Goodbye, Mr. Thatcher. zu einer ganz Try to innigen take care Beziehung of führen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist denn das hier Newton? Offensichtlich, oder? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed of the Pembroke Hospital. May I be of assistance? Dr. Reed. So it's you who saved my friend Oswald. It's a pleasure to meet you, sir. And you are? Newton Blight. Oswald and I recently returned from the war. Interessant, dann haben wir ihn jetzt zum ersten Mal kennengelernt. Dann fragen wir ihn doch auch gleich mal aus. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Das finde ich übrigens auch spannend an dem Setting des Spiels, dass hier diese Zeit jetzt beleuchtet wird. Also noch ist der Krieg hier, glaube ich, offiziell nicht vorbei, aber sozusagen er ist gerade dabei zu enden. Und die Zeit, die dann jetzt folgt, wo die ganzen Überlebenden nach Hause zurückkehren, das birgt natürlich für die Gesellschaft insgesamt und für die einzelnen Individuen ganz
verschiedene und sehr schwere Herausforderungen, weil sie natürlich alle mit irgendwelchen Traumata jetzt zurückkehren und sich versuchen oder auch nicht versuchen, irgendwie in die Gesellschaft wieder zu integrieren, derer sie ja so lange entzogen waren, weil sie nun mal in dieser Ausnahmesituation Krieg gedient haben für eine gewisse Zeit. Und das ist ein wirklich schwerer Prozess für jede Gesellschaft, der auch nicht einfach ist. Und das wüsste ich jetzt kein anderes Videospiel, was diese Art der Verarbeitung von Kriegserlebnissen, Eindrücken und Bürden, die da mitkommen, in so einer Nachkriegsgesellschaft thematisiert. Obwohl es jetzt ja noch nicht streng genommen, technisch gesehen, keine Nachkriegsgesellschaft ist, aber bald eine werden wird. Und das gilt natürlich für alle Nationen, die irgendwie dann kriegsversehrte oder unversehrte, physische Unversehrte nach Hause zurückbekommen. Ne? I fought in France too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we were in the same boat to France. We've stuck together ever since. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. Mm-hmm. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Okay, wir haben das ja schon relativ erfolgreich eigentlich geschafft, glaube ich, ne? So. Ja, wir reden jetzt erstmal über seine Rattenphobie. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. It started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, with fingers, lips. I couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. By the way, wir wissen sehr wohl, wie das ist, unter Leichen aufzuwachen, minus die Ratten. Das kann er natürlich nicht wissen. Aber ja. You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. It was an outpost, see. Since then, Oswald's not keen on being inside for too long. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. Surviving it again gave me strength. You believe that? How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, I never thought I'd love a man.
Was raten wir da oder was antworten wir darauf? Kein Wort darüber verlieren. Ich kann Ihnen nur zur Vorsicht raten. Genießen Sie Ihre Liebe. Ja, negativ, positiv und das hier ist pragmatisch, ne? Ich glaube, dann wähle ich pragmatisch an der Stelle. Ich will ihm jetzt hier auch nicht irgendwie die Situation schöner malen, als sie dann am Ende wahrscheinlich sein wird. Aber ihn da jetzt total negativ zu sagen, oh, Vorsicht, Vorsicht. Wir bieten uns mal als Vertrauensperson an. I won't say a word, Mr. Blight. Your secret is safe with me. I fought for my country and I survived. I saw my comrades die. And now society tells me I'm a criminal for who I love. It makes me so angry. Na gut, das kann man verstehen. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Das kann man ja heute nur noch in Teilen vielleicht nachvollziehen, wenn man mit Homophobie mal zu tun hatte. Aber in der Zeit ist das natürlich noch eine ganz, ganz andere Geschichte. Wo das noch ein viel stärkeres Tabu natürlich ist. Good evening. Evening, Dr. Reed. Tja. Newton is conflicted about his feelings towards you. Would you like to talk about it, Oswald? It makes me sad and angry. It feels like the beautiful thing we have is somehow tainted. It hurts to see him so lost. His love for you is genuine. I'm certain he wasn't lying to me when he expressed his feelings for you. Newton still has to accept it, knowing he'll be seen as a queer, a fairy, less than a man in those simple-minded bigots' eyes. Though he's more of a man than they'll ever be, so fuck them all. Goodbye, Mr. Blight. Ja, Try das to wird take nicht care of leicht. yourself. Aber wenn die beiden zusammenbleiben und für ihre Liebe kämpfen, will man hoffen, dass es gut ausgeht. Jetzt muss ich aber mal gerade gucken. Die Mission mit Klaustrophobie ist aber erfolgreich abgeschlossen. Gut, liebe Leute, wir haben jetzt aber schon eine ganz, ganz lange Folge hier gehabt. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle Schluss und bedanke mich fürs Zuschauen. Es bleibt interessant, trotz aller Unwägbarkeiten mit den Hauptfiguren der Story, finde ich diese ganzen Nebengeschichten eigentlich mit am spannendsten bislang, muss ich sagen, oder am interessantesten. Und ich bin mal gespannt, was wir mit der Situation um Thoreau Strickland machen beim nächsten Mal. Und ob wir noch weitere Informationen zu Sean Hampton rausfinden, ob er wirklich für diesen Mord verantwortlich ist. Aber das kommt erst beim nächsten Mal. Also bis dahin macht's gut, euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.